Yeah. Oo. So gisukod na ko. So this is how it looks now, ha? Di, 3 That area meters. that has less green was the area that was harvested on last Monday. Sunday. Uy. Okay. Okay. I'm going down to the area where they were able to harvest. Kanilang, no? Oh, karira. No? Kana. Small. And that portion there. Kana. Hmm. Itipon ko na diri. Sukdon pa ingon diri. Daghan man laging weeds, no? Wa pa makuha, no? Oh, yung ani kani siya basta harbisuno na siya. Oh. Dungan unta ni sila kuan. Okay. Ano na, oh? May ano na dito sa ubos? Yung atsal? No? So mao na tong preparation nato sa kuan niya. Di pa man makadaro sila kuno kay gahi man kay yuta kung sa katong. Oh, this is the ano that what was harvested on. Okay. I'm going down and down. Dako na lagi na lit. Pero di pa ni siya plantable. Oh, yeah. Unsan na siya? Kini Oh, atsal, this one is atsal kanang paprika. paprika. Okay. Kani paprika. Tulo ka plat. 3 plots is paprika. The next plot is Eggplant. eggplant. Upat. Duha. 2 eggplant. Unya kining duha. Oh. Mo ni katong lahoy tubang tag-as gagmay. Espada. Sili espada. Oy nang, naaman day ka diha nang. Maing buntag nang. Maing buntag. Ginang para ka kwarta tag ginagmay ba? Oh. All planted. Oh, your tank is operating and your single carburetor hose is still running. Single carb lit. Mao nang atong boundary lit, no? Di pa. Di pa. Dito pa ta sa ubos. Kanang ay pa ko. Oh. Giant fern. Oh, giant fern. Mo na diha. Ah. Kay hinluon pa man nako. Okay, this is your boulder, Roger, remember? Okay. Dili pa na mao. The mother-in-law of Litoy. No. Mother-in-law Lit, no? Oh, still harvesting from the old seedling bed, Roger. From the old seedling bed. So, kanatong sa usa ka latag gihapon na Lit? Wala Kana mangut siya wala na siya kanang madugma eh. Ah. Katong dito na dugmaan. So ang nagdepende mo to nga wa na nako ibalik dito og wa na ko magbuhat og seedbed dito dili na lang. Oh, diha na lang.